Pelayan Kecil aku Punya Phoenix. Adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Cakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric, yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memulai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Cakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Cakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Cakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Cakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Cakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memulai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Cakra. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Cakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Cakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penghinaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Cakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Cakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Cakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi, terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia Cakra. Bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana. Banyak tetua sekte terkejut melihat kemauan yang begitu cepat. Mereka mengira Eleanor mendapat warisan kuno atau menemukan harta langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Cakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap
Kakra Hanyula Murid Biasa. Ia Takat Perisania Akan Membawa Masala Bagi Pemuda Itu. Disasi Lane. Kakra Juga Mulai Pejulai Kepada Eleanor Libi Dari Sekada Caesarang Yang Mamiliki. Tuba Spiritual Bawan. Conflict Besar Mulai Munkal Kedika Sekte Iblis Menjatahui Kebradan Eleanor. Merika Pakaya Bawa Dengan Menangkapnya. Merika Dapat Memperole Kekuatan Yang Kukup Untuk Membankitkan Raja Iblis Kuno. Para Pembuna Dan Matamata Mulai Menusup Ki Berbagai Sekte. Kedigangan Mamunkak Sat Upakara Haka. Sebua Akrabesar Yang Mempertemukan Banyak Sekte Terkenal. Semua Toko Penting Dunia Kultivasa Hadia. Eleanor Dan Kakra Juga Ikat Serda. Banyak Orang Berharap Melahat Para Genius Muda Menunjukkan Kemampuan Mereka. Pada Akra Ichila Identitas Tersembunyi Kakra Mulai Terangkap. Beberapa Tetua Kuno Menjanali Ora Yang Salama Ia Sembunyikan. Mereka Terkejut Karina Sosok. Legendaries Yang Salama Ia Dekari Ternyata Hidup. Sebagai Murid Biasa. Sebelum Kebenaran Sepenuhnya Terangkap. Sekte Iblis Melankakan Serangan Besa Besaran. Langit Berubah Jelap. Ribuan Cultivator Jahat Menyerbu Arena. Raja Iblis Yang Didakudi Seluruh Dunia Munkal Dengan Kekuatan Menjerikan. Di Tenga Kekikawan Tersebut. Sesuatu Yang Tidak Terduga Terjadi. Sika Iam Pelaharan Milik. Kakra Yang Salama Ian Dianggap Huan Biasa Tiba-tiba Memenkakan Kahaya Kemasan. Dalam Hitungan Dedik. Tabunya Baruba Menjadi Phoenix Kuno Sajadi. Maklak Legendaries Yang Hanya Ada Dalam Serada Kuno. API Susi Memenuhi Langit. Tekanan Menjerikan Yang Dipankakan Phoenix Membuat Semua Orang Jemata. Bahkan Raja Iblis Yang Sebelumnya Tak Terkalakan Tampak Kedekutan. Dengan Sata Serangan Saja. Phoenix Menghangkerkan Perdahanan Raja Iblis. Dalam Sekejap. Musa Yang Salama Ribuan Tahun Menjadi Mimpi Brook. Dunia Kultivasa Lenyap Tanpa Jejak. Seluruh Arena Menjada Suani. Semua Orang Minatap Kakra Dengan Wajah Tidak Pakaya. Mereka Akhirnya Menyadari Bawa. Pemuda Yang Salama Ian Dianggap Tidak. Berguna Ternyata Adalah Sosok. Paling Kuat Di Dunia. Setelah Pertempuran Itu. Berbagai Rahasia Mulai Terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta tuba spiritual bawan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi memulai hidup sederhana. Serta momen-momen ketika orang-orang yang meremehkannya akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Kisah cinta antara Kakra dan Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik. Berdasarkan sinopsis resmi yang tersedia, cerita berpusat pada Kakra yang menyembunyikan kekuatannya.
Eleanor yang Menyama sebagai Pelayan. Dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi. Pelayan Kecil aku Punya Phoenix adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Cakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memulai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Cakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Cakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Cakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Cakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Cakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memulai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Cakra. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Cakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba menkara perhatian Eleanor, Cakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penghinaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Cakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Cakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Cakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Dia balik ketenangan dunia kultivasi. Terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia Cakra. Bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana. Banyak tetua sekte terkejut melihat kemauan yang begitu cepat. Mereka mengira Eleanor mendapat warisan kuno atau menemukan harta langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam.
Eleanor mulai menyadari. Bawa dirinya menyukai Kakra. Naman. Ia mazi ragu karina menganggap. Kakra hanyala murid biasa. Ia takat perasanya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Disasi lain. Kakra juga mulai pejulai kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki cuba spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akra besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akra itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ia dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja Iblis yang didakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Di tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika ayam pelaharan milik. Kakra yang selama ia dianggap huan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan Phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, Musa yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terungkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta cuba spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi memulai hidup sederhana. Serta momen-momen ketika orang-orang yang meremehkannya akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Kisah cinta antara Kakra dan Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik.
Berdasarkan synopsis resmi yang terstia. Serata bepusat pada kakra yang menyembunyikan kekuatannya. Eleanor yang menyamar sebagai pelayan. Dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memulai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Jui Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memulai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penghinaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Kakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi, terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia Kakra. Bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana. Banyak tetua sekte terkejut melihat kemauan yang begitu cepat. Mereka mengira Eleanor mendapat warisan kuno atau menemukan harta langka.
Padahal sebenarnya ia de biming oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki coba spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akra besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akra itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ini ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ini dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja Iblis yang didakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Dia tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika im pelaharan milik. Kakra yang selama ini dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, Musa yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta coba spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi memulai hidup sederhana. Serta momen-momen ketika orang-orang yang meremehkannya akhirnya menyadari
Siapa Darinya Sebenarnya, Kisah Sinta Antara Kakradan, Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik. Berdasarkan sinopsis resmi yang tersedia, cerita berpusat pada Kakra yang menyembunyikan kekuatannya, Eleanor yang menyamar sebagai pelayan, dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memulai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memulai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Sering waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penggunaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Kakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi, terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia Kakra. Bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana.
Banyak Techua Sekte Terkajat Melahat Kemawan Yang Bejitu Sipat. Merika Mengaya Eleanor Mendapat Warisan Kuno Atau Menemukan Hartalanka. Padahal sebenarnya ia debiming oleh orang Terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekadar seseorang yang memiliki coba spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akra besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akra itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa Techua kuno mengenali orang yang selama ini ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ini dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja Iblis yang didakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Dia tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika im pelaharan milik. Kakra yang selama ini dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan Phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, musuh yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta coba spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi
Memalai Hideup Sadahana. Serta Momen Kedika Orangarang Yarn. Mera Mekanya Akhernia Menyadari. Siapa Darinya Sebenarnya. Kisa Sinta Antara Kakradan. Eleanor Juga Menjadi Bagian. Penting Yang Membuat Serata Semikan Menrik. Berdasarkan Synopsis Resmi Yang Terstia. Serata Bepuzat pada Kakra Yang Menyembunyikan Kekuatannya. Eleanor Yang Menyamar Sebagai Pelayan. Dan Phoenix Kuno Yang Menjadi Kejahatan Terbesar Saat Serangan Raja Iblis Terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix. Adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memalai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapa pun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki cuba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki cuba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengirai Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memalai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Sering waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penggunaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Kakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi, terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu,
Eleanor Semikan Berkembang Berkat Bantuan Rahasia. Kakra. Bakat Alaminya Yang Luar Biasa Mulai Bersna. Banyak Tetua Sekte Terkejut Melahat Kemawan Yang Begitu Sipat. Mereka Mengaya Eleanor Mendapat Warisan Kuno Atau Menemukan Harta Langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki tubuh spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akar besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akra itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ia dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja Iblis yang didakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Dia tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika im pelaharan milik. Kakra yang selama ia dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan Phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, musuh yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ia dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ia berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta tubuh spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi,
Comedi, Dan Romancer. Dea Tarik Utamanya Turlatak. Pada Sosok Protagonis Yang Sangat Kuat Tetapi. Memalai Hidup Sadahana. Serta Momen Kedika Orangarang Yang. Mera Mekanya Akhernia Menyadari. Siapa Darinya Sebenarnya. Kisah Sinta Antara Kakradan. Eleanor Juga Menjadi Bagian. Penting Yang Membuat Serata Semikan Menrik. Berdasarkan Synopsis Resmi Yang Terstia. Serata Bepuzat Pada Kakra Yang Menyembunikan Kekuatannya. Eleanor Yang Menyamar Sebagai Pelayan. Dan Phoenix Kuno Yang Menjadi Kejahatan Terbesar Saat Serangan Raja Iblis Terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix. Adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memalai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapa pun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki cuba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki cuba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengairi Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memalai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Sering waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba menkara perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penggunaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Kakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengikirinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi, terdapat sekte iblis yang
Teres Menjinka Kekuatan Kuno Dan. Berusaha Mengwasai Seluruh Dunia. Sementara Itu. Eleanor Semakin Berkembang Berkat Bantuan Rahasia. Kakra. Bakat Alaminya Yang Luar Biasa Mulai Bersana. Banyak Tetua Sekte Terkejut Melahat Kemauan Yang Begitu Sipat. Mereka Mengaya Eleanor Mendapat Warisan Kuno Atau Menemukan Harta Langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki tubuh spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan raja iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akra besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akra itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ini ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ini dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja iblis yang ditakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Di tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika im pelaharan milik Kakra yang selama ini dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, Musa yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta tubuh spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit,
Merika memahami bawa takdia merika tela terikat sejak lama. Drama ini mengembangkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi memalai hidup sederhana. Serta momen-momen ketika orang-orang yang meremehkannya akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Kisah cinta antara Kakra dan Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik. Berdasarkan sinopsis resmi yang tersedia, cerita berpusat pada Kakra yang menyembunyikan kekuatannya, Eleanor yang menyamar sebagai pelayan, dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakra Dugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memalai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Dewi Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memalai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penghinaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Meski demikian, Kakra terus menyembunyikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat,
Banyak kekuatan jahat akan datang mengkarinya. Di balik ketenangan dunia kultivasi. Terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia. Kakra, bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana. Banyak tetua sekte terkejut melihat kemauan yang begitu sifat. Mereka mengira Eleanor mendapat warisan kuno atau menemukan harta langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki coba spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan raja iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akar besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akhirnya itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terungkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ini ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ini dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan kultivator jahat menyerbu arena. Raja iblis yang ditakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Di tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sika ayam pelaharan milik. Kakra yang selama ini dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan phoenix membuat semua orang gemetar. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, Musa yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terungkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta coba spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dalam perjalanan berikutnya, Kakra dan Eleanor bekerja sama menghadapi musuh-musuh kuat dari berbagai alam.
Merika Menemukan Rahasia Kuno Menjanai Asal Usul. Phoenix Dan Hubungan and Tara Kekuatan Merika. Sedikat Demisedikat. Merika Memahami Bawa Takdia Merika Tela Terikat Sejak Lama. Drama Ini Mengabunkan Unsur Fantasy. Kultivasi. Aksi. Komedi. Dan Romansa. Daya Tarik Utamanya Terletak. Pada Sosok Protagonis Yang Sangat Kuat Tetapi. Memalai Hidup Sedahana. Serta Momen Ketika Orang-orang Yang. Mera Mekanya Akhirnya Menyadari. Siapa Dirinya Sebenarnya. Kisah Cinta Antara Kakradan. Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik. Berdasarkan sinopsis resmi yang tersedia. Cerita berpusat pada Kakra yang menyembunyikan kekuatannya. Eleanor yang menyamar sebagai pelayan. Dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi. Pelayan Kecil Aku Punya Phoenix adalah sebuah drama fantasi kultivasi yang berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Kakradugo dalam beberapa versi. Disebut Alaric yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan telah melampaui batas dunia manusia. Namun, alai-alai menjadi terkenal dan dihormati. Ia memulai hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya di sebuah sekte Kecil. Tidak seorang pun mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Banyak orang menganggapnya hanya murid biasa yang tidak memiliki bakat apa pun. Bertahun-tahun sebelumnya, Kakra telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak pernah dicapai siapapun. Akan tetapi, kekuatan tersebut memiliki sebuah rahasia. Untuk membuka potensi penuhnya, ia harus menemukan seorang wanita yang memiliki coba spiritual bawaan. Sosok langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Karena itulah ia terus menunggu dengan sabar sambil menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita muda yang dikenal sebagai Jui Susi Eleanor. Ia berasal dari sekte besar dan dihormati sebagai genius kultivasi. Namun kehidupannya tidak sebahagia yang terlihat. Banyak orang mendekatinya karena kekuatan dan statusnya. Ia tidak tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjangkau manfaat darinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki coba spiritual bawaan yang dikari banyak orang, ia memutuskan menyamar sebagai seorang pelayan biasa agar dapat hidup dengan lebih bebas. Takdir mempertemukan Eleanor dengan Kakra. Ketika pertama kali bertemu, Eleanor mengira Kakra hanyalah pemuda malas yang tidak memiliki kemampuan apa pun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, Kakra segera menyadari bahwa gadis yang menyamar sebagai pelayan itu adalah orang yang selama ini ia cari. Meski mengetahui identitas sebenarnya Eleanor, Kakra tidak mengungkapkan apa pun. Ia memulai mengamatinya dari jauh sambil membimbingnya secara diam-diam. Ketika Eleanor mengalami kesulitan dalam kultivasi, ia sering menemukan petunjuk misterius yang membantunya menembus tingkat berikutnya. Ia tidak pernah tahu bahwa semua petunjuk tersebut berasal dari Kakra. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Eleanor mulai melihat bahwa Kakra berbeda dari orang lain. Ia tidak pernah memanfaatkan status atau kecantikannya. Bahkan ketika banyak murid pria berlomba-lomba mencari perhatian Eleanor, Kakra tetap bersikap santai dan biasa saja. Hal ini membuat Eleanor semakin penasaran. Di dalam sekte, banyak murid senior yang iri terhadap kedekatan mereka. Mereka menganggap seorang pelayan dan seorang murid biasa tidak pantas mendapatkan perhatian. Berbagai penghinaan dan jebakan mulai bermunculan. Namun setiap kali masalah datang, situasi selalu berakhir dengan cara yang aneh. Musa-musa mereka sering kali gagal tanpa mengetahui penyebabnya. Suatu hari, seorang murid sombong mencoba mempermalukan Kakra di depan semua orang. Ia menentangnya dalam sebuah kompetisi kultivasi. Semua orang mengira Kakra akan kalah telak. Namun pada saat terakhir, lawannya terpental keluar arena hanya karena tekanan energi yang tidak terlihat. Tidak seorang pun memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Meski demikian, kakra teres menyembunikan kekuatannya. Ia tahu bahwa jika identitasnya terbongkar terlalu cepat, banyak kekuatan jahat akan datang mengkarinya. Dia balik ketenangan dunia kultivasi. Terdapat sekte iblis yang terus menjangkau kekuatan kuno dan berusaha menguasai seluruh dunia. Sementara itu, Eleanor semakin berkembang berkat bantuan rahasia. Kakra, bakat alaminya yang luar biasa mulai bersana. Banyak tetua sekte terkejut melihat kemauan yang begitu cepat. Mereka mengira Eleanor mendapat warisan kuno atau menemukan harta langka. Padahal sebenarnya ia dibimbing oleh orang terkuat di dunia. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Eleanor mulai menyadari bahwa dirinya menyukai Kakra. Namun, ia masih ragu karena menganggap Kakra hanyalah murid biasa. Ia takut perasaannya akan membawa masalah bagi pemuda itu. Di sisi lain, Kakra juga mulai peduli kepada Eleanor lebih dari sekedar seseorang yang memiliki coba spiritual bawaan. Konflik besar mulai muncul ketika sekte iblis mengetahui keberadaan Eleanor. Mereka percaya bahwa dengan menangkapnya, mereka dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Iblis kuno. Para pembunuh dan mata-mata mulai menyusup ke berbagai sekte. Ketegangan memangkak saat upacara haka. Sebuah akar besar yang mempertemukan banyak sekte terkenal. Semua toko penting dunia kultivasi hadir. Eleanor dan Kakra juga ikut serta. Banyak orang berharap melihat para genius muda menunjukkan kemampuan mereka. Pada akhirnya itulah identitas tersembunyi Kakra mulai terangkap. Beberapa tetua kuno mengenali orang yang selama ini ia sembunyikan. Mereka terkejut karena sosok legendaris yang selama ini dikari ternyata hidup sebagai murid biasa. Sebelum kebenaran sepenuhnya terangkap, sekte iblis melancarkan serangan besar-besaran. Langit berubah gelap. Ribuan cultivator jahat menyerbu arena. Raja Iblis yang ditakuti seluruh dunia muncul dengan kekuatan menjerikan. Dia tengah kekacauan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika im pelaharan milik Kakra yang selama ini dianggap hewan biasa tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi phoenix kuno sejati. Makhluk legendaris yang hanya ada dalam cerita kuno. API susi memenuhi langit. Tekanan menjerikan yang dipancarkan Phoenix membuat semua orang gemeta. Bahkan Raja Iblis yang sebelumnya tak terkalahkan tampak ketakutan. Dengan satu serangan saja, Phoenix menghancurkan pertahanan Raja Iblis. Dalam sekejap, Musa yang selama ribuan tahun menjadi mimpi buruk. Dunia kultivasi lenyap tanpa jejak. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menatap Kakra dengan wajah tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata adalah sosok paling kuat di dunia. Setelah pertempuran itu, berbagai rahasia mulai terangkap. Kakra bukan hanya seorang cultivator biasa. Ia adalah legenda hidup yang telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Banyak sekte besar langsung mencoba menjalin hubungan dengannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada hubungan antara Kakra dan Eleanor. Kini Eleanor mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini berada di sisinya. Ia teringat semua bantuan yang diterimanya dan menyadari bahwa Kakra selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Meski identitasnya sudah terbongkar, Kakra tetap rendah hati. Ia tidak tertarik pada kekuasaan maupun penghormatan. Yang paling penting baginya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi dan menjaga kedamaian dunia. Akan tetapi, kemenangan atas Raja Iblis bukanlah akhir segalanya. Dunia yang lebih luas mulai terbuka. Ternyata masih ada alam yang lebih tinggi dengan para cultivator yang jauh lebih kuat. Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan keberadaan Kakra. Ancaman baru muncul dari kekuatan kuno yang ingin menguasai. Phoenix serta coba spiritual bawaan milik Eleanor. Pasangan tersebut harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya.
Dalam perjalanan berikutnya. Kakradan Eleanor bekerja sama menghadapi musa-musa kuat dari berbagai alam. Mereka menemukan rahasia kuno mengenai asal-usul Phoenix dan hubungan antara kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, mereka memahami bahwa takdir mereka telah terikat sejak lama. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, kultivasi, aksi, komedi, dan romansa. Daya tarik utamanya terletak pada sosok protagonis yang sangat kuat tetapi memulai hidup sederhana. Serta momen-momen ketika orang-orang yang meremehkannya akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Kisah cinta antara Kakra dan Eleanor juga menjadi bagian penting yang membuat cerita semakin menarik. Berdasarkan sinopsis resmi yang tersedia, cerita berpusat pada Kakra yang menyembunyikan kekuatannya, Eleanor yang menyamar sebagai pelayan, dan Phoenix kuno yang menjadi kejahatan terbesar saat serangan Raja Iblis terjadi.